Привет! Welcome, guys. Thank you so much for coming here and welcome for our classes about Rosa. These are the stories I made to help you learn Russian easier. Because here we cover a life of an Italian girl who explore her, let's say, Russian roots. But for now, we just see her everyday life. So if you want to follow these classes, you can come here every week at 9 p.m. Vietnam time. We do these live streams. Why Vietnam? Because I live in Vietnam. I am from Russia, but I've been living here for a while. So I say Vietnam time. Yes, so let's start today to review. We last time we talked about Rosa's typical morning, so let's talk about this. What does she do in her morning? Что она делает по утрам? So let's go and see that. Right. So first of all, I want you to help me to write in the comments. Oh, sorry, I'm gonna need to do. Ooh, where it is? Yes, here. I need to write me in the comments, tell me what does Rosa do first. So, что делает Роза? So, первый вопрос, first question. Во сколько Роза встает? Во сколько Роза встает? What time does Rosa wake up? So, write for me in the comments. I'm gonna open right now because I don't see your comments. I need to open it. Во сколько Роза обычно встает? What time does she usually wake up? Так, I need to turn off the sound. Okay, this way I can see you right in here. Так, она встает в 9 часов. Нет, не в 9 часов. Она не встает в 9 часов. Она встает рано. Она просыпается и потом встает в 7. 8. Хорошо, друзья. Роза встает в 6 часов. Да? В 6. She gets up at 6 a.m. Она встает в 6 часов. Да. Молодец, Марина. Да, она рано встает. She wakes up early. Ужас, так рано. Мелани, я тоже встаю в 6 часов. Раньше, иногда я встаю в 5 часов. Sometimes I wake up at 5 a.m. Да, потому что, как сказать, the Vietnam taught me to wake up early because life here, the morning is full of life, you know, and in the evening people go sleep around 9, 10 p.m. So that's why we wake up early because it's so hot during the day. Even it's not so hot right now here. But I kind of used to waking up at 5 or 6 right now. Вот. Да, Роза встает в 6 часов. Да, рано meaning... in Rosa. Окей, interesting. Но по-русски рано это значит early. Okay. So then, что делает Роза потом? Да? What does she do after? Что она делает потом? So, I'm waiting for your comments. Что делает потом? Она встает в 6 утра, а потом... Да. Потом она... Она гуляет с собакой. Да, все правильно, Мелани. Она гуляет с собакой. Роза идет выгуливать собаку. Да, it's another verb. We can say выгуливать. So выгуливать is the same as гулять, but we usually use it выгуливать specifically for walking the dog, you know. So we say like this, выгуливать. I'll write down here. Выгуливать. Выгуливать собаку. So that means, to walk your dog. Or you can just say гулять с собакой or выгуливать собаку. Both are fine. Yes. Okay. Let's continue. Oh, sorry. Да, потом она завтракает. Правильно, Питер. После
того, как она погуляла с собакой, Роза завтракает. А во сколько Роза обычно завтракает? Во сколько Роза обычно завтракает? Again, remember, во сколько means like what time or at what time. Во сколько. So, во сколько она завтракает? What time does she eat breakfast? What do you think? I apologize for having a spoon in my it's also making extra noise. But this spoon is very dear to me because this spoon was from my grandma. I took it from her home and I've been traveling with this spoon already for, I don't know, 12 years outside of Russia. And yeah, and I like to drink tea with having spoon inside. It's a very traditional Russian way, drinking with a spoon inside. Okay. Она завтракает в 7 часов. Правильно, Мелани? В 7 часов. Не в 6:30. В 6:30 она гуляет с собакой. Не в 8 утра, но в 7 часов она завтракает. Хорошо. И что Роза обычно ест на завтрак? Вот. What does she usually eat for breakfast? Что она ест на завтрак? So in Russian we say есть на завтрак, да? Что она ест на завтрак? Обычно, да? Так, I need to sneeze. Mute button is a very good thing. Да, она обычно на завтрак ест круассан с джемом. Или круассан с вареньем. Так, let's see your comments. Let's turn on the chat here so we all can see that. Oh, no, that's not gonna work. Let's go like this. Она обычно завтракает мюсли. Мюсли, да, in that photo, in that... Она ест мюсли, да. Она ест кашу, может быть, иногда, но обычно круассан с джемом, да. Яйца и курицу. Нет, она не ест яйца и курицу. Кашу, да, иногда кашу. Молоко, чай и хлеб. Тоже вариант. Вот. И что обычно Роза пьет? Да? So, мы говорим, она ест, а что она пьет? Что Роза обычно пьет на завтрак? Please write for me in the comments. I apologize, guys. I have a little bit of allergy. Так, она любит пить молоко. Не молоко. Она любит пить кофе с молоком. Правильно, Мелани? Да, она пьет кофе со сливками. Может быть. Кофе с молоком. Да. Вот. Молодцы, друзья. Good job. Отличная работа. Окей. И что она квас пьет? Да, Роза с утра квас. Нет, квас, it's a Russian traditional drink, but usually we drink it not in the morning. We usually drink it in the afternoon on a hot day after work, you know, something like that, or our day off. Окей, и после завтрака что делает Роза после завтрака? What does she do after breakfast? Что она делает? Она играет на гитаре, она слушает музыку, да? What does she do? После завтрака Роза работает, да. Она работает на компьютере, да. Она работает, да, потому что она программистка, да. Поэтому она программирует, да. Она работает на ноутбуке, правильно. Да, она работает. Да, она начинает работать, да.
Она начинает. We should say начинать, to start. Она начинает работать в 8 часов утра. Okay. Now, we remember that Rosa, she's not living alone. Да? Роза не живет одна. Она живет вместе с Кристианом. So let's see what about him. So, Кристиан, он встает поздно. Да? Кристиан встает поздно. Он встает обычно в 8 часов. Well, again, maybe for some of you, 8, it's not late, but for us in Vietnam, 8, it's very late. Вот. It's tiny, huh? I will try to type it bigger, okay? So you will see better. So we can say here, I'll make it like this, all right? It's better. Кристиан встает поздно, да, в 8 часов. Вот. И он встает, и в 8:30, да, в 8:30 он идет бегать. В 8:30 он идет бегать. Вот. Кристиан бегает 1 час. Да. Кристиан бегает 1 час. Да, он занимается спортом. We can say like that, да. Он занимается спортом. Да, so занимается спортом means he's doing sports. Да, we'll talk about this more later. Да, Кристиан бегает 1 час. Вот, утром. И потом он принимает душ, да, в 9 часов. Так, again, need to do like this, да. В 9 часов, в 9:30, да, again, need to make it bigger, like this. Секундочку. I'll just copy it. Like that. Да. Он принимает душ. So in Russian we don't take shower, we accept shower. Because the word принимать literally means to accept. So он принимает душ. Да, он принимает холодный душ. Да, принимает холодный. Холодный means cold. Холодный душ. Takes a cold shower. Yeah. My man, Christian. Вот. So, my question to you. Обычно, когда вы обычно принимаете душ? When do you usually take shower? Вы принимаете душ утром, in the morning, или вы принимаете душ вечером, in the evening, или днем, or during the daytime? Yes, write in the comments. И вы принимаете горячий душ, горячий, hot, or холодный душ, cold shower, or теплый, warm. Да? Let me write these words for you here. So we need to write here. So утром, да, in the morning, вечером, in the evening, да. I need to see what's going on here. Okay, here we go. Утром, вечером, or also during daytime, we can say днем. Да? Днем. That means during the daytime. And also we can say горячий. Да? Горячий means hot. So we have two words for горячий. One is meant for liquid, like hot water, горячий душ. And we also can say жаркий, but that means we're talking about the weather. Теплый, warm, and холодный, да, cold. So, когда вы принимаете душ? When do you take shower? Утром, днем, вечером и
Горячий, теплый, холодный. Так, let's see. What do you guys write here? Так, ага. Утром раньше работы. Питер принимает душ, окей. Питер из Голландии умывается утром, принимает теплый душ после бега или езды на велосипеде. Да, this is one thing I don't understand how you Dutch people manage it. You always ride bicycles. You're probably always sweaty. And if you go from home to work on a bicycle, do you take shower at work or at school? Write for me, Peter. I'm very curious. Я принимаю душ утром, окей. Роза обычно принимает теплый душ утром, окей. Теплый душ вечером, Мелани. Питер принимает холодный душ, полезный для волос. Да, I've heard about it. It's good for hair. Да, холодный душ. Горячий душ. Okay, at night. So at night in Russian it also would be вечером, because like you have the word night, да, and the word night is ночь. But when you say in Russian ночью, that literally mean like, I don't know, 1, 2 a.m. That means ночью. So that's why if it's like around 10 p.m., 9 p.m., 11 even p.m., we also say вечером. Вот. Горячий душ. Принимаю теплый душ утром. No need в утром, just утром. Вот. Я принимаю теплый душ вечером. For washing your hair, we say washing your head. Да? We say я мою голову. Нужно помыть голову. Need to wash my head. Because this is a head, so we washing hair and head too. Электровелосипеды. Да, я понимаю. Okay, Питер, спасибо. You solved the mystery. Электровелосипеды, да. И медленно. И я думаю, потому что в Голландии не жарко. It's not hot in Holland, right? That's why you don't sweat so much. Okay. Okay. Интересно. Интересно. Okay. Давайте смотреть дальше. Так, let's... where is it? Oh, yes. I've almost forgot to mention. Need to do a little bit of advertisement. Sorry, guys. So I actually had the group classes, and I was mentioning about this already for a couple of weeks. But actually Sunday group class is already gone, and Peter, who is here writing in comments from Holland, he's one of my students. Peter, you can write for me a little feedback we had today class, if it's okay. Tell us what you think about my classes. And we also start in next 2 weeks class on Saturday. We already have 2 students and we need 2 more students. So if you're interested in studying Russian in a group setting, when we go through the story, we also learn a lot. We speak less English than here today and more Russian, because it's like I'm trying to do more like, input. So if you want to do that, so please send me email in Russian from afar@gmail.com and say Rosa Live to get 10% discount. And I would be happy to see you there. And my dog would be happy to see you there too. Baby Finn. All right, let's go back. And by the way, guys, I almost forgot to tell you to put the like for this stream. Please, right now, like it. If you like it. If you don't like it, then what you doing here? Anyway, let's go. Уроки Сергея превосходные. Спасибо. Спасибо, Питер. Вот, Кристина. So yeah, it's gonna be, as I said, classes on Saturday at 3 p.m. every Saturday. It will be for 16 weeks. And it's gonna be 3 p.m. Vietnam time. So consider your time zone. Okay, сколько стоит класс? Yes, so okay, let me just finish this. People asking. So 1 hour is $18 for one class, and we usually have 16 classes, so we need to pay for all of them. But if you study in university, if you're a university student, it might be a discount. But we already have this special discount, so we need to think about that. Anyway, just send me email if you're interested. All right, let's go, guys. Let's go. We need to study. So, let's continue. Then, потом, да, it's my favorite word, потом, then. Потом Кристиан завтракает. Он завтракает в 10 часов утра.
10 a.m. И на завтрак он ест тост с авокадо, и он пьет чай с лимоном. Да? Тост с авокадо, чай с лимоном. Notice that we always say кофе с молоком, чай с лимоном, круассан с джемом. It's instrumental case. But we don't change avocado. Toast с avocado. Because avocado is a new word in Russian and it ends on o. That's why we did just keep it as it is. You know, it's a neutral gender, but usually for new foreign words, we don't change them. Although gem is also foreign word, but it's already been for a while in Russian language, so gemom. Yeah, okay. А также он ест печенье с шоколадом или печенье с шоколадной крошкой. That we should probably be more precise. Печенье с... Oh, it's very big. We may be a little bit smaller. Yes, I think it's better like this. Печенье с шоколадной крошкой. Да, chocolate chip. Да, шоколадной крошкой. Notice that here we have ой, right? Because before we had молоком, джемом, лимоном, but here ой because it's feminine. С крошкой. Печенье с шоколадной крошкой. Okay, that's what he does. What does we eat for breakfast? Now we don't have a lot of time, but let's do 10 more minutes. I'll give you more. All right, we're going to talk about Rosa's... what does they do after that? So, потом Christian, он пишет музыку, да? Да, потом он пишет музыку. So, he's writing music, да? Он пишет... Ooh, this is a little bit hard to see. Here, yes. Музыку. Да, Кристиан пишет музыку. So, он музыкант, но он тоже композитор. He's a musician and composer. Let's... you don't see this one. I'm going to put here. Yeah. So, он пишет музыку. Да. А что делает Роза? Да, Роза в час, да, в час дня, important word. So, in Russian we say usually в 10 часов утра, в 11 часов утра, but if we want to say 1 p.m., we say в час дня. Or we can just even omit the word дня, just say в час. So, в час Роза готовит обед. Роза готовит обед. Yes. Роза готовит обед. И на обед... Что Роза готовит на обед? Да? Again, you might look at this picture, try to think what she's doing here. Что она готовит? Yeah, let's put it here like this. Роза готовит 2 блюда. 2 dishes. Она готовит омлет. Да? Омлет с грибами. So, это грибы. Mushrooms. Она готовит... Да. Она готовит омлет с грибами. Она готовит омлет с грибами. Вот. So, грибы, mushrooms. Она готовит омлет с грибами. Да. So, it's one dish. But there are 2 dishes. It's Italian, not just one dish. You need to have at least few dishes. Okay, here we go. Сейчас она готовит обед. All right. I think it's gonna fit in here. Yes, it's better like that. Вот. And then next, after that, Rosa. Let's go. Yes. After that, Rosa готовит very popular dish. I think a lot of you know it and love it. По-русски мы говорим макароны с сыром.
да? Макароны с сыром. Okay, you can see сыр, right, is masculine. Therefore, again. С джемом, с молоком, с сыром, да. So in Russian, the word macaroni, it's actually not just macaroni or mac and cheese, right? It's any pasta. It's spaghetti, it's fettuccine, it's all of it is macaroni. Like basically macaroni, it's equal the word pasta. So in English, when you say I want to eat pasta, we say я хочу есть макароны. Вот. И Роза готовит омлет с грибами и макароны с сыром. Вот. Да, so now my question to you guys. Что вы обычно едите на обед? What do you eat for lunch? And вы готовите обед сами? Do you cook your lunch yourself? Или вы едите в ресторане? Да? So, готовить сами, да? Вы готовите сами. Do you cook yourself? You can say я готовлю сам or сама. Готовлю сам, or if you're a woman, you would say сама. Да, so вы готовите сами, and что вы готовите, or что вы едите вот, на обед. So let's see in the comments. All right. Ooh, have a lot of... okay. Какой падеж молоком? Да, молоком, as I said, it's instrumental case. Спасибо, Фудинайджа. Да, so, омлет, грибы, да, омлет, mac and cheese. Я готовлю плов без мяса, и я готовлю сама. Вау, плов на обед без мяса? Okay, Melanie, I want to come to you for lunch. Я очень люблю плов. So plov is like a pilaf. It's like fried rice, but it's a Central Asian dish. Okay, I need to drink some tea. Марина готовит сама. Питер иногда готовит сам, но потом готовлю wok. Wok, you mean like you cook in this pan, the Asian pan, да? Пельмени, окей. Ты имеешь в виду манты, да? Сириус из Турции. Пельмени, манты. А на обед я готовлю сама бутерброд с сыром или вареньем. Интересно. Окей. Бутерброд с вареньем на обед. Хорошо. Питер на обед ест в ресторане и иногда покупает еду, потому что может готовить микрофон, печенье. Микрофон? In the microphone? Or microwave? Так, Тапело обычно обедаю в столовой, кашу с мясом, иногда рис с рыбой. С мясом, да? So, мясо с мясом. Рыба с рыбой, да, хорошо. Так, микроволновка, да. Угу. Я готовлю сама, Аманда. Хорошо. Так. Я обычно готовлю вкусный салат. Молодец, Фавио. Так, пицца, да. Вареники. Хорошо, вареники, я люблю вареники. Курица с рисом, салатом. Так, овощи и мясо. Окей. Да, microwave oven, по-русски мы говорим микроволновка. Волновка. Microwave oven. Okay. All right, and let's do the last thing we need to cover today. Otherwise, we're not gonna have enough time. All right, let's go. Поехали. Okay. Что Роза делает после обеда? What does she do after lunch? Да. После обеда. Да. После обеда Роза рисует. Да. Remember, она любит рисовать. So, после обеда Роза рисует, а Кристиан
после обеда, что он делает, друзья? Он играет в футбол, да? Он после обеда играет в футбол. Вот, да, Кристиан играет в футбол, Роза рисует, и потом Роза работает, да? Я думаю, что она работает, готовит обед, обедает, потом она рисует, и потом снова работает. Вот. So my question to you guys. Что вы обычно делаете после обеда? What do you usually do after lunch? Да? Что вы делаете? Например, я после обеда обычно я говорю с моей женой или я читаю книгу чуть-чуть, или я иду гулять, или, если у меня нет времени, if I have no time, я работаю. I just work right away, right after lunch. So, что вы делаете после обеда? What do you usually do after lunch? So, let me see. What do you do? Так, just chatting. Here we go. Так, Питер работает. Мелани гуляет после обеда на природе. Очень хорошо. После обеда я обычно сплю. Окей. После этого я читаю. Да. So, я сплю обычно до обеда. I sleep before lunch usually. Because if I sleep after lunch, I don't feel so good. После обеда я работаю и читаю книгу и смотрю телевизор. Wow, all at the same time. Cool. Когда я не работаю, я бегаю. Вау, бегать после обеда? Правда, Питер? Правда? You run after lunch? How can you do that? Окей. Я немного почитаю, но потом продолжу работать, петь. Да, нужно работать много. Я понимаю. Обычно я читаю по-русски. Вот, хорошо, читать по-русски после обеда. Я читаю книгу или играю на пианино. Тоже хорошая идея. Я работаю или играю на гитаре. Да, у меня тоже есть гитара, но я мало играю на гитаре. Спать. Да, спать всегда хорошо. Ну что ж, друзья, I think that will be all for today. I hope you find this lesson useful. Again, if you just came here, you can put like if you haven't done it yet. Otherwise, I really appreciate to see you next time. And think about the group class. Yeah. Everyone have a good time. And I'll see you next week. So, пока-пока.